At the outset, I thank Almighty and my parents for this wonderful day, for the rector, for the principal, for the secretary, and all other great people on the stage, and Sylvia, my friend's Joseph's wife, all the way from US, and Joseph only started all this. Yes, and all the other management people here, my dear students and the entrepreneurs from various colleges and institutions. நான் இந்த pitch festன்னு பார்த்த உடனே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. இன்ஃபேக்ட் I really want to congratulate the entire team, computer department, for having coined this word, beautiful word. ஏன்னா இதுலேயே உங்களுக்கு பாதி சக்ஸஸ் வந்துடும். ஏன்னா அவர் ஃபாதர் சொன்ன மாதிரி பாலை கரெக்டாக பிச் பண்ணி போட்டால் தான் ரன்ஸை குறைக்க முடியும். அது மாதிரி இந்த பிச் ஃபெஸ்ட்டுங்கிறது, ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ ஆல், இட்ஸ் எ ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஷோகேஸ் யுவர் கேப்பபிலிட்டிஸ். ரெண்டு தான் நீங்கள், யூ ஹாவ் டு கீப் இட் இன் மைண்ட், the proactiveness and innovativeness. My dear friend Srinivasa Raju, thanks for coming to our college. And most of you must be knowing, I studied BCom, PUC that time, and also BCom from this great college. Wherever I go, I always say that I am thankful and grateful to Jesuit fathers and Jesuit institutions. But for them, I may not be here. They have only literally brought me up to this level. They gave me confidence. They taught me values. And then they helped me whenever it was required. I can never forget that. அதனால தான் இந்த காலேஜுக்குள்ளே வரும்போது எனக்கு கிட்டத்தட்ட 4 years இந்த காலேஜில் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, எல்லாமே எனக்கு ஞாபகம் வரும். ஐ திங்க் இங்கே இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நீங்களாம் ரியலி ஃபார்ச்சுனேட். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இந்த காலேஜில் எனக்கு கிடைச்ச அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அனுபவம் தான் இன்னைக்கு என்னுடைய பிஸ்னஸில் சிறப்பாக பண்ணக்கூடிய ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுத்துருக்கு. படிப்பில் மட்டும் இல்லாமல் they always encourage us in all the extracurricular activities. I was a speaker here, I was an under officer in the air wing, so many activities. அதெல்லாம் இருந்ததுனால தான் எனக்குள்ள ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வந்தது. அதுக்கெல்லாம் இந்த நேரத்தில் இந்த காலேஜுக்கும் இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் I express my sincere gratitude. And I just want to touch upon the practical aspects. என்னுடைய லைஃப் நீங்கள் உள்ளே போனீங்கனாலே தெரியும். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலி டுடேஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் have come from many years of failure. இப்போ என்னை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, I have come from failure to failure. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான், I am able to be successful because I have never lost my enthusiasm. நம்ம வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் நமக்குள்ளே இருக்க அந்த zeal, அந்த enthusiasm மட்டும், it should never go from us. அதுதான் the spirit within us. எப்போதுமே நான் சொல்லுவேன், the competition is not from others. The competition is your own comfort zone. கம்ஃபர்ட் ஜோன்னா என்ன? நீங்க இருக்கிற ஜோனை விட்டு வெளியே வராம அதுக்குள்ளேயே சுத்திட்டு இருக்கும் பொழுது you will never do anything different. You should always come out of your comfort zone. In the pitch festingலாம் definitely gives you an exposure to come out of this comfort zone.
And I wish you, all of you, the best. I want to ask you one or two questions. நம்ம இந்தியன் எக்கானமி வேர்ல்டுல எத்தனாவது இடத்துல இருக்கோம்? Which ranking we are in? Can anyone tell me? Just stand up and tell me. Because India is the fastest growing economy. நீங்கள entrepreneurs, the future of India. What is the place we are in? என்ன பால தூங்குறீங்களா? இல்ல நீங்க விழிப்போட இருந்தா தான் பெரிய ஆளா வர முடியும். Fourth, very good, correct. இந்த மாதிரி தட்டுங்க, அப்ப உஷாரா இருப்பீங்க. ஏன்னா அடிக்கடி அப்படியே கை தட்டினீங்கன்னா அப்படியே நல்லா ஹாப்பியா இருப்பீங்க. அதுல we are the fastest growing சொன்னேன். அது மட்டும் இல்லாம they have already fixed 2030 we will go to the third place after US and China, which means we will be maintaining, no other country in the world, we will be maintaining an average 7% of GDP growth. இதே லெவல்ல நம்ம போனா, our prime minister has already told with pride, in 2047 this country will become the most developed country in the world, and all of us, we should be happy about it, and you will see the developed India. இப்போ நீங்க ஸ்டார்ட் நம்ம நிறைய சொல்றோம். Do you know, இன்னைக்கு இந்தியாஸ் growthல very important partல என்னென்ன தெரியுமா? One is our human capital. ரெண்டாவது, the investments which we are getting. The third one, growing exports. And the fourth one is MSME, macro, small and medium industries. Next one is startups. And the next one, the easing inflation and robust digitalization. That is the reason why our company is able to maintain this GDP. உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமா, நம்ம ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்றோம். How many startups have been registered in India? Can anyone tell me? You would have read, no? It's in the website. How many startups have been registered in India? யாராவது சொன்னா நான் 1000 ரூபாய் தரேன். இது ஒரு மோட்டிவேஷன் பா, இன்சென்டிவ். How many startups? You must read a lot. என்னங்க 2 lakhs? இது என்னையா, நான் பிட்டிங்கா நடத்துறேன்? சொல்லுங்கப்பா. ஏன்னா நீங்களாம் ஸ்டார்ட் அப்புக்கு தானே வந்திருக்கீங்க. நீங்களாம் ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம்பா. சிங்கமோ புலியோ, பேசிக்ஸ் தெரியணும்ல. என்ன சார், நீங்க ஃபேக்கல்ட்டியா? ஐயோ, ஃபேக்கல்ட்டியா அருமையா சொல்றாரு. இதுக்கு தான் சொல்றது, ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்க்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி, நான் இங்க நிக்கிறேன்ல உங்க முன்னாடி, இங்க இந்த காலேஜுக்கு வரும்போது நான் தமிழ் மீடியம் தான். ஆனா இங்க வரும்போது ஒரு வார்த்தை கூட எனக்கு இங்கிலீஷ் பேச தெரியாது. ஐ cannot speak even a single word. எங்களை எல்லாம் இங்கிலீஷ் பேச முடியாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு கேம்பியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒதுக்கி வைப்பாங்க. The only thing what I did, I made a resolution that I should start speaking in English. அதனால நம்ம லைப்ரரி இருக்குமாங்க, நம்ம சென்ட் ஜோசப்ஸ் லைப்ரரி, ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் லைப்ரரிஸ். நான் இப்போ ஃபுட்பால் பிளேயராக, டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளேயராக இருந்தேன் திண்டுக்கல் சென்ட் மேரிஸ்ல இருந்து. அதுக்காக ஸ்போர்ட்ஸை விட்டுட்டு டெய்லி 4 to 6 எனக்கு கிடைச்ச மேகசின்லாம் ஒரு டிக்ஷனரியை வச்சு அப்படியே வாசித்துக்கிட்டே இருப்பேன். மார்னிங்கில் 6:30க்கு அந்த பிபிசி நியூஸ் கேட்பேன். ஏன்னா ப்ரொனன்சியேஷன் சரியாக வராது. அப்போ தான் நான் ஒரு சேலஞ்ச் எடுத்தேன். Before I leave this college,
I will become the English debater. You wouldn't believe, I became the English debater of the college. I also won the inter-colleges English debate. எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன்னா, இந்த காலகட்டத்தில் you have to update yourself. Before you come for any conference or anything, you should do some homework. When the speakers பேசும்போது, you will be able to understand. Actually, in India, 6,20,000 startups have been registered. You know one thing, every day, 136 new startups are getting registered. And on average, there is a growth of almost 10%. That is the reason why, globally, India is the third largest startup country after USA and China. அதுக்காக தமிழ்நாடு ஒன்றும் குறைஞ்சு போகல. You know, Tamil Nadu is the second biggest state having more startups. But we are growing very fast. இப்போ வருவோம், தமிழ்நாட்டில் எத்தனை ஸ்டார்ட்அப்ஸ் பாருக்கு ரெஜிஸ்டர்டு? ஐயா நம்ம நாட்டையாவது சொல்லுங்கப்பா. நீங்க போல்டா சொல்லுங்க, தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. என்ன 2000? Exactly. Beautiful, man. Beautiful. Exactly. Actually 12,000 startups இருக்கு. தமிழ்நாடு தான் fastest growing startups ecosystem. பாத்தீங்கன்னா and an average 11%. Today our government has done so much to encourage the startups. Are you aware there is a Tamil Nadu startup and innovation policy of 2023? You should go into the website and read. Also, Tamil Nadu has recently, I was in Startup Singam. அப்ப நம்ம இண்டஸ்ட்ரி மினிஸ்டர் வந்து சொன்னார், they have a website and they are also assisting you with the capital and other assistance. It's called TAN Fund, TANFUND, TAN Fund, and also TAN Seed, அது ஒரு funding. And Tamil Nadu has also started TNSCST. இதுல என்னன்னா, இந்த 12,000 startupsல please understand 50% by the women entrepreneurs. தட்டுங்க, women empowermentல இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, பேசிக்கா இந்த the pitch festல you should know what is happening around our country. And today the central government and the state government are encouraging these startups. So I would say, sir, you are at the right time and you should also get into these websites, help all because state government is offering lot of assistance to these startups. இப்போ நான் ரீசெண்டா விஜய் டிவிக்காக ஷூட்ல ஸ்டார்ட்அப் சிங்கத்தில் இருந்தேன். I was really surprised. என்ன மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து they are putting up their projects. ஏன்னா இன்னைக்கு the most demanded areas உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸ்டார்ட்அப்ஸ்ல, fintech, AI and enterprising software, and they talk about logistics and B2B and D2C and also FMCG. இதுல தான் நிறைய டிமாண்ட் இருக்குது இந்த ஸ்டார்ட்அப்ஸ். அப்போ ஒரு 8 engineers வந்து they put up one startup wherein they brought a EV motorbike. I was really happy to see that. In fact, they were riding, it was shot by Vijay TV, and 8 engineers have done such a good thing.
In fact, I also, because I was one of the investors in the panel, immediately I just wanted to invest. We invested also, took some shares on a particular valuation. And also I saw in logistics, which I have seen in China and other developed countries. They were talking about robotics and also automated pullers and forklifts and so on. Upon our question, if you want to have a startup to be successful in India, you have to edge the competition. And China automated equipments are less cost compared to what they were trying to produce. I suggested to them, straight away neenga adukulla pogadinga, automated, because it's a new technology. Adukku all over India in logistics, people are having many forklifts and pullers and so on. Neenga enna pannunga, retrofitting pannunga. Startups வந்து எடுத்தோனே பெரிய ப்ராஜெக்ட்ல போகும்போது you need big investments. I told them retrofitting. Immediately they started thinking. They asked me, what is retrofitting? As a logistic person, because today logistics is one of the biggest industries, giving so much of employment, and it is growing very fast. In fact, that is the backbone of your industry. Appo na sonna retrofitting is nothing but, for example, in our organization I have more than 200 forklifts or 250 forklifts. You find a machine to automate for a sensor running of these forklifts by using the existing forklift. Immediately they said, see, if you are going for new automated, you may not be able to competitive. You may not be able to be competitive. But if you are retrofitting by changing the existing forklift with the proper sensors and robotic movements, then probably you will have the big market open. So they agreed. Immediately I also agreed to invest. So what I am trying to tell the startup people today, that whenever you are trying to bring in your product, number one, you should be able to think out of box. Out of box na enna? You should be totally different. அதாவது ஒரு இந்த ஃபிஷ் டேங்க் விற்கிற கடைக்காரர் இருந்தார். அவருக்கு he was not able to sell his fish tank. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு. Almost maybe another month's time he will become insolvent. ஏன்னா பேங்க் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது he got an idea out of box. அப்போ என்ன பண்ணார், அடுத்த நாள் he did one thing. He said, this fish tank is free of cost, and each one take one, and placed all the fish tanks outside his shop. நம்ம ஆளுங்க தான் ஃப்ரீ பீஸ்னா உடனே போயிடுவாங்களே. இம்மிடியேட்டா என்ன பண்ணாங்க, இம்மிடியேட்டா அடுத்த நாள் மார்னிங் வந்து எல்லா ஃபிஷ் டேங்கையும் ஒவ்வொருத்தரா எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. And the whole shop has become vacant. 2 days later, all these people who took the tank, they definitely require fish. They definitely require plant inside. They definitely require filter. So people have started coming to his shop asking for all these products. Fish, plant, filters, ellame. So what he did, he cleverly started selling all this. And what happened is that he wanted to really sell a fish tank, per tank $50. Whereas he started selling the fish, plant, everything for $150. The people who took the tank free of cost, they had to come back to him to buy all this. Ultimately, it opened the doors for him to expand his business. Paranga, this is a very simple out-of-box thoughts. He only wanted to get his business going.
today's entrepreneurs, today's startups will have to think different like this. You will have to see what is the market for my product, where I am aiming for. What is the middle of customer I am going to have? What is going to be my market gaps? And what is going to be my technology? Technology means what? Feed the need. That is technology, feed the need. And if I have the technology, what kind of solutions I am going to give? If I am giving the solutions, I am going to have a competitive edge. Whether I am going to have a competitive edge. And finally, the startup Singham. All you people, entrepreneurs, you have to remain resilient. That is more important. I hope you will carry all these points whenever you are having a startup. Please note, when I, it's almost 40 years now. When I started the company, உங்கள மாதிரி எனக்கு ஸ்டார்ட்அப்ஸ்லாம் கிடையாது. அந்த சமயத்துல பேங்க் கூட எங்களுக்கு லோன் கொடுக்க மாட்டாங்க. You are all fortunate when you have a pitching festival, you will have the investors if you are pitching the right product with the right market and aiming for the right customers, you will always get the investment. We never got it. But what I thought, in 1992, the country was getting into liberalization and globalization, and world has started becoming a single market. That was the time I thought, if I remain as a custom broker in logistics, I am going to be behind. நான் என்ன பண்ணேன்? One day this country is going to grow very fast and the clients are going to ask end-to-end solutions. That means my company is very important for your journey of success, that is consistency. What I have seen in my life, when you have consistency, an ordinary become an extraordinary. And for me, consistency is religion. If you really want to be successful, you should be passionate about which one you want to develop. And you should never give up, because you will go through a lot of hardships. But once you start, you should be completely focused, disciplined, and being consistent. That's why I say, generally பாத்தீங்கன்னா $8 சின்ன கால்குலேஷன் சொல்றேன், மனசுல வச்சுக்கோங்க. இது உங்க லைஃபுக்கு ரொம்ப முக்கியம், பர்சனல் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல. $8 சின்சியரா நீங்க சேவ் பண்ணீங்கன்னா, in a year உங்களை அறியாமையே at the end of the year you will have $3,000. அது மட்டும் இல்ல, you read 20 pages of a book every day, you will not know. At the end of the year you would have read 30 books. ஒண்ணு இல்ல, every day you walk 10,000 steps. You calculate at the end of the year 70 marathon races you would have run. You never underestimate the power of small steps and small habits. If only you have consistent habits of uplifting, because success will never lower its standard to accommodate you. You have to raise your standard to get into success, which means constantly you have to upgrade yourself. Without that, it's not possible. And again, I want to tell you, success is not something mysterious. Success is not miracle. But success is the consequence of your good habits over a period of time.
That is what I did. I failed, but I had the habit of never giving up, and then I always feel that I don't believe failure is the stepping stone of success. I always believed correction of my mistake is the stepping stone for my success. அதனால உங்களுடைய ஸ்டார்ட் அப்ல எப்போதுமே நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. நானும் ஐ எம் கெட்டிங் இன்வால்வ். ஈவன் லோயலா காலேஜில் கூட ஐ எம் தி வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் அலுமினி அசோசியேஷன். தேங்க்ஸ் டு தி அலுமினி அசோசியேஷன் நல்ல ஆக்டிவாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இப்போ ரீசெண்டாக நாங்கள் இப்போ ஆரம்பித்தோம் லோயலா காலேஜில். And they have appointed a professional. The last week we had a executive committee meeting, we all approved. They have appointed a specialist for encourage the college students and the past students to promote the startups. Adala vandu they are going to have, in fact I made the startup Singham people to meet for the rector Loyola College to have a larger program for our Loyalites. Same way for the rector and principal and secretary, for our students, whatever best I can do, including if the startups are good, it is going to be potential, and if it is going to be futuristic, definitely myself and my company will invest. Okay? So get on to your pitch fest and do well. Again, I am telling you, you are at the right time. Be focused and be serious. This country is giving so much of importance to startups, and startups are going to be the backbone of this country. If at all we want to go to the third place, they have already given a very clear estimate. This country has to have as many as startups to back up our growth to the third place in the world. Thank you very much.